ओके तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट दिन रेजोनेंस। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে আগের দিন তুমি লাস্টে রেজোনেন্সের ওখানে কয়েকটা স্ট্রাকচার বুঝিয়েছিলে না, ওখানে ওগুলো একবার বোঝাবে? কোনটা বলো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝাবো বুঝাবো ওই বুঝাবো। যে মোর স্টেবল, ওই যে হ্যাঁ ওগুলো, বুঝাবো বুঝাবো, নিশ্চয়ই বোঝাবো। ওই যে ফিউরান একটা কি বোঝালে ওটা। ঠিক আছে ঠিক আছে, একটা একটা করে। আগে রেজোনেন্স স্ট্রাকচার লেখাটা শিখি, ঠিক আছে, কি করে রেজোনেন্স স্ট্রাকচার লিখতে হয়। ওকে, তারপর আমি ফিউরানে ব্যাক করবো আবার, ঠিক আছে। চলো। আচ্ছা স্যার। সো রেজোনেন্স, resonance means sometimes we cannot express a particular compound, or we cannot express the properties of a particular compound by using only one structure, so we have to take the help of some other structures as well. So these structures are called resonance structures. Okay, and the and the distribution of the pi electron density, ओके, ये इंटायर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ओके ओके, रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट are of two types. One is positive resonance effect or plus R effect. Another one is negative resonance effect or minus R effect. Okay, resonance effect is also known as mesomeric effect. Okay, same thing. Now some groups are there which are responsible for plus R effect, and some groups are there which are responsible for minus R effect. Okay, now we will see some examples. Okay, in the plus R column, let's have a look. So these are the groups which will show plus R effect. See, single bond OH, okay, alcohol group. Bond OR, ether group. Bond X, halogen group. Bond SR, thioether. Okay, anything else? Amine is also there, NH2. Some substituted amine. These are the groups which will show plus R effect. Yes, we will see very soon, so just wait a bit. So what about minus R effect? বন্ধ করে দিলাম। So what are the groups that will show minus R effect? The minus R effect, or we can also call it plus M effect or minus M effect. Okay, both are same. So groups containing minus R or minus M effect are as follows. First of all, nitro. Secondly, ketone. Third, acid chloride or acid halide. Cyano. These are some groups. These are some famous groups which will show minus R effect. Now we will see how we can draw the resonance structures. Okay, so two examples we will see. One is the example of an amine, that is aniline. Another one is the example of an aromatic alcohol, which is phenol. So first,
A group containing plus R effect. Compounds containing groups with plus R effect. See, very carefully. Okay. সবার খাতা খোলা আছে তো? হ্যাঁ স্যার। এটা আমি এক্সপেক্ট করতে পারি না সবার খাতা খোলা আছে, বাট স্টিল আই এম আস্কিং। সবার খাতা খোলা আছে? क्षितिज, तुम्हारे হ্যাঁ স্যার। तुम्हारा कॉफी खुला है तुम्हारे सामने? पेन हाँ लेके बैठे हो? हाँ हाँ। अच्छा, बाकी लोकজন? हाँ सर। সন্দীপন? Yes, sir. আচ্ছা, এবার আমি যেভাবে যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবে সেভাবে লিখবে। ওকে, এই জিনিসটা যদি শিখে ফেলতে পারো, ট্রাস্ট মি, ক্লাস 12 এ মারাত্মক একটা বেনিফিট পাবে। ওকে, ক্লাস 11 এ তো অবভিয়াসলি পাবে, বাট in class 12 also you will get a huge benefit. So have you written the structure? This is called phenol. This is called phenol. Okay. Obviously it's an alcohol. What type of alcohol? Aromatic alcohol. Okay. So it is phenol. Aromatic cano? We have already discussed in school's class, right? So I guess you remember a little bit from the class that we have done just the last day, that is on Wednesday, right? So this is phenol. Phenol will undergo resonance, obviously. Now, what type of resonance? How can you draw the resonance structures? That is more important. So these are the steps that I'm going to show you now, and I will do it here, and parallelly you people will also write it. Understood? Now show it like this. See, there are lone pairs, two lone pairs over oxygen. Okay, so this lone pair will create a double bond in this carbon oxygen bond. Understood? Very slowly I am doing because this is important. So that's the sign of resonance. Now, what will be the first resonance structure? See, this OH bond, now it is having a double bond. All right. Because the lone pair of oxygen, one lone pair of oxygen has come in this carbon oxygen bond, okay, and it has made a double bond. Okay, so that's what I have shown. Any doubt? Now this particular carbon, okay, what happens? It already had a double bond, right? Now as you can see, its octet is filled, which means this carbon is already having a double bond. So that's why what will happen? This double bond will come over here as a negative charge. That's it. Okay, octet is filled. You cannot hamper the octet. That's what we have discussed last day. You cannot hamper the octet while drawing a resonance structure, right? This double bond is here as it is, and this double bond will remain as it is. And also see one thing, the charge, the overall charge of your compound cannot change. Okay, so the first one, that is in phenol, the phenol compound is obviously neutral, so this will also be neutral. Now oxygen with a triple bond gets a positive charge. So as a whole, this first resonance structure that we have drawn is neutral. ये वाला किसको समझ में नहीं आया अभी तक? अनम्यूट करके मुझे अभी बताओ।
This is the first step. First resonance. सर मुझे समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया? पूरा नहीं आया समझ में? স্যার আমারও একটু প্রবলেম হচ্ছে। চলো আবার করি। Let's do it once again. Let's remove this and draw it from the very beginning. This is the OH bond, right? Now look at the lone pair. It will create a double bond, and this double bond will create a negative charge. This will create a double bond. Oxygen with triple bond. 3 bonds, not triple bond. Oxygen with 3 bond. It will have a positive charge over it. And this double bond has created a negative charge over here. This was there from the previous, and this was there as it is. Dekho. Next, this negative charge will create a double bond, and this double bond will create a negative charge. Now, স্যার negative charge, বলো। স্যার ওখানে যে এই ও এর উপরে লোন পেয়ারটা এখানে কি উঠে যাবে? না আছে তো। না, আচ্ছা। উঠবে কেন? It will remain as it is. Okay. Negative charge will create a double bond. Double bond will create a negative charge. So double bond has created a negative charge over here, and the negative charge has created a double bond over here. And it was there, and the OH was there. Now, can you understand what is happening? The electron is basically getting distributed in the entire benzene nucleus. The electron of the oxygen, it gets distributed. That means the OH bond donates its electron density towards the benzene nucleus. Is it? That means it is giving away, it is donating the electron density. So that's why we call it plus R or plus M effect. Understood? Understood everyone? বোঝা গেল? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ কিছু বলছো মানুষ? না স্যার বলিনি কিছু। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো। Now look at the structure. Okay, so how many resonance structures? Consider this one also as a resonance structure. So 1, 2, 3, 4. So they all are resonance structures. Fine. Now tell me, which one among these resonance structures are is basically most stable? Which one is most stable? Yes. Now you have to see the rules. First rule is greater the number of covalent bond, greater is the stability. Right. Now count the number of covalent bonds. It is same, exactly same in all the cases. Right. Count. One double bond gets removed from the benzene nucleus, but one double bonds get developed over the carbon oxygen. Right. A bond is gone, double bond is gone, and a new double bond is formed. So number of double bond remains same, and obviously the number of single bond also remains same. Right. The next rule says that
uncharged structures will contribute more. So which will contribute more among 1, 2, 3, 4? Uncharged. Which one is uncharged? মণিশঙ্কর বলো, uncharged কোনটা? স্যার প্রথমটা। First একটা. So that's why the first one is obviously mostly contributory. Shovik, clear এত অবধি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। What about second, third and fourth? Shovik এটাকে explain করো, arrange করো. Second, third and fourth. Which one will contribute more? And gradually follow. See the rule. If the unlike charges are close to each other, they are more stable. Right? Here, Yeah. plus charge and minus charge, they are unlike charges, right? So in the second and fourth case, they are closest. হ্যাঁ Right? So that's why after 1, we will have 2 and we will have 4, 4 followed by 3 3, because the charges, like the unlike charges, far they are far away from each other. Clear? yes sir No doubt? Any doubt, Shobik? না স্যার বুঝেছি No, বুঝেছো. Okay. So now a very important question is there. See, the question is, why is phenol acidic in nature? এই যে কোয়েশ্চেনটা লিখলাম, এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদেরকে ক্লাস 11এও তাড়া করে বেড়াবে, এই কোয়েশ্চেনটাই তোমাদেরকে ক্লাস 12এও তাড়া করে বেড়াবে। ঠিক আছে? তো the best way to tackle this question is just understand the reason of the acidity of phenol. Okay? The more easily you understand, it will be easier for you to write down the answer. কেন কি না, হয় ক্লাস 11 নয় ক্লাস 12, হয় ক্লাস 11 নয় ক্লাস 12, নয় তো দুটো ক্লাসেই you will get this question. Okay? Now, what is the reason? Let's come to the point. See, when this question will come, what you will do? First of all, you will directly write down the resonance structures of phenol. Fine? Okay. এইবার কেউ একজন আমাকে বলো, অ্যাসিড মানে কি? What do you mean by acid? এটা আমি এক্সপেক্ট করতে পারি যে তোমরা আমাকে আনসারটা দেবে। Sir, Somebody- substance which tastes sour. টেস্ট সাওয়ার, এটা তো ছোটবেলার উত্তর হয়ে গেল গো। একটু ম্যাচিওর আনসার দাও। হুটহাট করে তো খাওয়া যায় না না কোনো কিছু, তাহলে H plus ion. yes, the substance which releases H plus are called acids. Now look at the resonance structures. Look at 2, 3 and 4. What I will see, you can see that in 2, 3 and 4 the oxygen has a positive charge over it. Now we know, being a very highly electronegative element, oxygen does not like positive charge over itself, right? So what oxygen will do? It will drag the electron density from this oxygen hydrogen bond. It will drag the electron density from this oxygen hydrogen bond, right? To make itself neutral. এইবার
যদি কেউ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड থেকে इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेने নেয়, अगर कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींच ले तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है. In this OH bond there are two electrons. Basically it's a covalent bond. One electron is from oxygen, another electron is from hydrogen, right? Now this oxygen is a very highly electronegative element. It is dragging the electron density of this OH bond towards itself. Now what is happening as a result? As a result, the hydrogen also loses its electron. Why? Because oxygen is very electronegative. It is dragging the electron density. Why it is dragging the electron density? Because it needs more electron. Why? Because there is a positive charge over oxygen. Understood? Dude, why the positive charge gets developed? Due to the resonance. What type of resonance? Plassard effect. So the answer will be like this: due to the Plassard or Plassem effect of OH group, the OH bond of phenol becomes highly polar. The OH bond of phenol becomes highly polar. So as a result, it breaks easily in suitable solvent. Understood? বোঝা গেল? So if you get a question, why is phenol acidic in nature? You will first write down the resonance structures. After that, you will write down this explanation. Due to the Plassard-Plassem effect of OH group, the OH bond becomes highly polar. So as a result, it easily breaks in suitable solvent, giving away H plus ions. Giving away H plus ions. Thus, that is why basically phenol is acidic in nature. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Clear? Now another example of plus R effect or plus M effect. This one. Remember the name? This particular substance is known as aniline. This is basically an aromatic amine. NH2 is amine. Okay, so this is aniline. In general, the amines are highly basic. RNH2. Amines in general are highly basic. Amines, highly basic. Why? Can you tell me why? What is base? A base Presence is a of OH. substance. No, presence of OH now only. Presence of OH obviously, according to Arrhenius concept, presence of OH is obviously base, but according to Lewis concept, এখানে তো OH এর কোনো গল্পই নেই, ঠিক আছে? A base is a substance which donates or which can donate the lone pair of electron to a proton. Okay, the base is a substance which can donate its lone pair. For example, ammonia, that can donate. For example, any kind of hydroxide, they can donate. Okay, so a base is a substance which can donate its pair of electron, lone pair of electron. That is a base. Now in amine you have an alkyl group, and as we know that the alkyl groups contain class I effect. So alkyl group
donates electron, more and more electron towards the nitrogen. Now, the nitrogen, the electron density over the nitrogen of amine is very high. So that's why it can donate electron density towards a proton quite easily. Proton means H plus. Okay. Now, this is the case of a normal amine, normal aliphatic amine. But what about aniline? See, aniline is less basic in nature. It is less basic in nature. Why? See, the process is same. First of all, you will write down the resonance structure. Only one lone pair, okay, over the nitrogen, not two. See, the lone pair will become double bond will become negative charge. So let's show the resonance. Same, okay. NH2 plus. Next, negative charge becomes double bond becomes negative charge. Negative charge, here it is double bond, here the double bond was from before, NH2 plus. Negative charge becomes double bond becomes negative charge. So this is the resonance. Similarly, in case of aniline also, 1, 2, 3, and 4. See, if you compare the stability of the resonance structures, the order is same, like phenol. Okay, but the difference, what is the answer of this question? Why it is less basic in nature? Now look into this gradually. Give proper attention. Okay. See the lone pair of nitrogen of aniline. It is involved in resonance. Understood? It is already involved in resonance. So how can you attack an H plus if it is already involved? If you compare this with the normal amine, as you can see that in case of a normal amine, there is an R group which continuously supplies electron density to the nitrogen. But the situation is different in case of aniline. Aniline के यहाँ पे situation थोड़ा सा different है. Aniline के जो nitrogen है उसका lone pair नीचे जा रहा है, resonance में involve हो रहा है. Whereas in case of amine, there is nothing. Understood? The lone pair is totally available to attack. But aniline का जो nitrogen है और उसके सर में जो lone pair रहते हैं, they are not available. Why they are not available? The reason is they are involved in resonance. As the lone pair over the nitrogen is involved in resonance. Hence, the availability of lone pair is very less. Thus, aniline behaves as a weak base. आ गया समझ में? Anyone having any doubt? কারো কোনো ডাউট আছে? ছবিক? না স্যার।
বুঝেছি স্যার। বাকিটা সন্দীপন, ধ্রুব, ইয়েস স্যার। কি কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। আচ্ছা, মণিশঙ্করের কোনো ডাউট? হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম না। না স্যার, না। না স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, নিশ্চয়ই বলো। রেজোনেন্সের এই যে স্ট্রাকচার যেগুলো হয় আমরা কি একবারে বলতে পারবো কোনোভাবে যে কয়টা স্ট্রাকচার হতে পারবে? তো তুমি একবারে কি করতে বলবে, কি জন্য বলতে চাও একবারে? হ্যাঁ মানে আহ, ধরো যদি কোনো জায়গায় লাগে দরকার, তখন কোনো ওরকম আছে নাকি যে ওরকম দরকার রেজোনেন্স হয় না একবারে দেখো, হয় না? রেজোনেন্স এইভাবে একবারে বলা যায় না, ঠিক আছে? তোমাকে হ্যাঁ, দেখতে হবে করে করে যে কটা রেজোনেন্স স্ট্রাকচার হওয়া পসিবল। আর হ্যাঁ, এখন তো প্রশ্নই নেই, যদি একবারে হয়েও থাকে এখন তো দেখানোর প্রশ্নই নেই, বিকজ ইউ আর লার্নিং, হ্যাঁ, জাস্ট লার্নিং দিস। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। ওইসব শর্টকাটের কোনো গল্পই নেই এখন। अच्छा क्षितिज सलोनी समझ में आया? হ্যাঁ স্যার। Okay. Another concept is there which is known as hyperconjugation. Acha, we have only seen the plus R effect, right? The minus R effect we haven't seen. So now we'll have to see the minus R effect first. After that, we'll come to this hyperconjugation. Cholo. Minus R effect. A very famous group which shows minus R effect is nitro. For example, this one. NO2. Okay. This is the structure of nitrobenzene. Okay. What is the speciality of nitro group? It has got minus R or minus M effect. All right. Minus R or minus M effect. So how it is involved in resonance? So due to the minus R or minus M effect, this nitro group drags the electron density from the benzene ring exactly opposite to that of OH or NH2 group. আবার দেখাই মুসলাম, this electron density is dragged by nitro group. Okay, and this double bond becomes minus charge. Okay, so this is like it is a structure basically. এবার দেখো, now this carbon, it had an octet. Now what's happening? The electron density is gone, so it loses its electron. So a positive charge will be developed over the carbon. Okay. Similarly, to neutralize this positive charge, this double bond will come over here. So what will we get? We will get a structure like this. Now this minus charge is gone, it is neutralized. But what about this carbon? This carbon develops a positive charge. Similarly, to neutralize the positive charge over this carbon, this double bond comes over here, and what we get? We get a structure like this. This is the structure. So these are the resonance structures of nitrobenzene. Write down the name nitrobenzene. Now very famous question is there which you will try as a homework, because you have already learned what is plus R effect, what is minus R effect. So you will use the concept of plus R or minus R effect. Okay, and you will try to answer the question. The question is,
Paranitrophenol is more acidic than phenol. Explain. So this is the homework that I'm giving to you. If you are unable to do it, then at the beginning of the next day's tuition, you people will tell me, okay, that I was unable to do it, is very tough and I was unable to do. So I will do it at the beginning. Okay. Oh yeah, I'll ask you obviously whether you have done or not. I'll get to know. Okay, so this is resonance. Okay. Have we discussed about carbocation and carbanion? আমরা ডিসকাস করেছি কার্বোক্যাটায়ন কার্বনায়ন সম্পর্কে? না স্যার, করিনি না এখনো? আচ্ছা, cleavage of bonds করেছি during an organic synthesis, homolytic fission, heterolytic fission, এগুলো পড়েছি? হ্যাঁ স্যার, এটা পড়েছি না? হ্যাঁ। হোমোলাইটিক ফিশনে যে কার্বোক্যাটায়ন তো না, হেটেরোলাইটিক ফিশনে কার্বোক্যাটায়ন কার্বনায়ন ফর্ম করে, এগুলো পড়েছি? কার্বোক্যাটায়নটা একটু ডিসকাস হয় না স্যার। হয়নি না? আচ্ছা ঠিক আছে, কার্বোক্যাটায়নটাকে ডিসকাস করে নিই, তারপরে আমি তোমাদেরকে বলছি। অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস না করার পেছনে কারণ আছে। এই রেজোনেন্স, হাইপার কনজুগেশনটা যদিও পড়ে, হাইপার কনজুগেশনটা অ্যাকচুয়ালি লাগবে। রেজোনেন্সটাই আমি চাইছিলাম, রেজোনেন্সও না অ্যাকচুয়ালি ওই ইন্ডাকটিভ এফেক্টগুলো আমি চাচ্ছিলাম ডিসকাস করে তারপরে এটাকে ডিসকাস করি, তাহলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। এখন ডিসকাস করা যেতে পারে, ঠিক আছে? চলো, fission in a covalent bond. Fission in a covalent bond. Fission in a covalent bond. এটা এনসিইআরটি থেকে পড়বে, হ্যাঁ একদম খুব সুন্দর করে লেখা আছে এনসিইআরটি তে। Okay, for example, if you take this one, CH3Br, this is bromomethane. Okay, now see, these are the electrons. This is bromomethane and these are the electrons between bromine and the carbon, right? One electron of the carbon and one electron of the bromine, they are mutually shared and as a result bromomethane is formed. It's basically a clear cut covalent bond. Fine. Now if the bromine goes away without these electron, so what will happen? Bromine will go out as Br plus and CH3 minus will be formed, right? This is called heterolytic bond cleavage. Heterolytic cleavage or fission. Okay, similarly there is another possibility, that is the bromine can go away along with this electron density. So as a result, in this case CH3 will become CH3 plus because the electron is lost, and the bromine will become Br minus because it gets an extra bit of electron, right? So this particular thing is called carbocation, and the previous one is known as carbanion. And both these type of fission is known as heterolytic fission. Because why heterolytic? Because the bond has not been broken from the middle. Okay, equal distribution of electron hasn't occurred, so that's why we will call it a heterolytic fission. Okay,
Now, what about a homolytic fission? Homolytic fission means see what happens if this bromine just goes away with only one electron. Okay, so what will happen? CH3 with an electron will be formed. Alongside that, bromine with an electron will be formed. Because two electrons are there, one has been taken by bromine, one is there. So the species that has been generated is called a radical. We also call it a free radical. Okay, so these are the species which might be formed during the fission of a covalent bond. If the fission is heterolytic, carbocation or carbanion may be generated. If the fission is homolytic, again, if the fission is homolytic, the result will be radical. Understood? Is it clear? sir. Clear ki clear na bolo? Sandipon? Yes, sir. Clear? সন্দীপন কি জিজ্ঞেস করছি? সন্দীপন আছে? এই তো আছে তো। রেডিকালটা আরেকবার বলো তো। র্যাডিক্যালটা আরেকবার বলবো? হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। মণিশঙ্কর কি বেরিয়ে গেছে? কি যে করে এরা। এখনই বের হলো। আচ্ছা, তাহলে হয়তো নেটওয়ার্কের কোনো ইস্যু হয়েছে। র্যাডিক্যাল বোঝাবো তো আরেকবার? হ্যাঁ বলো স্যার। কোন জায়গাতে প্রবলেম? কোন জায়গাতে প্রবলেম বলো র্যাডিক্যালে? মানে এটা এই রেডিকালটা এখানটা আরেকবার বলো। দেখো, দুটো পসিবিলিটি আছে। হয় ব্রোমিনটা কোনো ইলেকট্রন না নিয়ে বেরিয়ে যাবে, বা দুটো ইলেকট্রন নিয়েই বেরিয়ে যাবে, হয়তো আচ্ছা। ব্রোমিনটা একটা ইলেকট্রন নিয়ে চলে যাবে, একটা ইলেকট্রন মিথাইলকে দিয়ে যাবে, মানে কার্বনের ইলেকট্রন কার্বনের কাছেই থাকলো, ব্রোমিন তার নিজের ইলেকট্রনটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাহলে এরকম ক্ষেত্রে যেখানে ব্রোমিন একটা ইলেকট্রন নিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানে অবভিয়াসলি বিআর ডট সবাই বেরিয়ে যাবে, প্লাসও হবে না মাইনাসও হবে না। তো পড়ে থাকবে কি? পড়ে থাকবে মিথাইল, রাদার মিথাইলের সঙ্গে একটা ইলেকট্রন, তাই তো? এই যে পার্টিকুলার স্পিসিসটা ফর্ম হলো, দ্যাট স্পিসিস ইজ নোন অ্যাজ র্যাডিক্যাল। আচ্ছা, বুঝেছি। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবারে কি করব? এবারে এদের স্ট্রাকচার দেখতে হবে। একটা কার্বোক্যাটায়ন কেমন দেখতে হয়, একটা কার্বনায়ন কেমন দেখতে হয়, আর একটা র্যাডিক্যালি বা কেমন দেখতে হয়, দেখা যাক। দেখো, যদি বলি কার্বোক্যাটায়ন, so what is the structure of carbocation? The carbon is in between. Okay, there is an unhybridized p orbital, and there are 3 bonds. Okay, 3 hydrogens rather, in this case CH3 na. Right. Now, due to this unhybridized orbital, this plus charge is generated over the carbon of the carbocation. Now, what about the hybridization and the structure? That is the geometry of the carbocation. First of all, the geometry is planar. Okay, the hybridization is sp2.
Okay, and this is the structure. All right, understood? Sir. Now, what about a carbon ion? What about a carbon ion? A carbon ion looks something like this. The shape is more or less similar, but the only difference is the presence of lone pair. Okay, in the sp3 orbital. Rather, the shape should be like this. You cannot show it like this. It is like this. The lone pair is over here. Extra bit of electron. So that's why this carbon is negatively charged. Okay. Now, what is the hybridization? See the geometry and tell me the hybridization and structure. বলে ফেলো মানুষ বলে ফেলো Sir, planar geometry. প্ল্যানার কোথায় হচ্ছে ভালো করে লক্ষ্য করো is it planar Or tetrahedron. না it is pyramidal we could have called it tetrahedral if there is a bond instead of this lone pair Oh. okay we can call it tetrahedral if there is a bond instead of this lone pair okay and what is the hybridization obviously the hybridization is sp3 okay Sir, এটা pyramidal কেন? জিওমেট্রিটা পিরামিডালই তো হয় এখানে লোন পেয়ার আছে so there will be a lone pair bond pair repulsion প্ল্যানার তো হতে পারে না তাই না হ্যাঁ ওখানে ছিল না বলে প্ল্যানার ছিল এখানে আছে যেহেতু লোন পেয়ার so they will create a repulsion so as a result there will be slightly what slightly less the bond angle will be slightly less compared to planar planar এ 120 ডিগ্রি হয় in case of this pyramidal it is slightly less than 120 degree okay হ্যাঁ স্যার okay now what about a radical a radical is formed by a homolytic bond cleavage so what about the structure of radical see this is the carbon and these are the bonds and this is the unhybridized p orbital and the odd electron which is present over here okay and just put the hydrogens over here so this structure of radical is sp2 and planar okay sp2 and planar and in case of carbon ion it is pyramidal but the structure of radical it is planar okay বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার কারো কোনো ডাউট আছে
কারো কোনো ডাউট আছে? ক্ষিতিজ, ওই ডাউট? না স্যার। ওকে। আচ্ছা স্যার, বলো। স্যার এটা কি দিছে? এটা কি লোন পেয়ার কি? কোনটা বলো তো? এই যে রেডিকালে। লোন পেয়ার না, অড ইলেকট্রন। ও আচ্ছা আচ্ছা। একটা ইলেকট্রন, only one electron. ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দেখো একটা জিনিস, সেটা হলো নেক্সট, carbocation, carbanion and radical. What are the types? First of all, if there is only R group, now this is the structure. There might be two R groups. This is the structure. There might be three R groups. This is the structure. So these are the structures of carbocations. One is CH3 plus. You just replace one CH3 with an R. So there is only one R in the first case. There are two R groups in the second case. There are three R groups in the third case. R means an alkyl group. Methyl, ethyl, propyl, butyl, anything else. So what can you see? With only one group present, one R group present with the carbocationic carbon, we will call it a 1 degree carbocation or a primary carbocation. With two R groups present, we'll call it a 2 degree carbocation or a secondary carbocation. With three R groups present, we'll call it a 3 degree carbocation or tertiary carbocation. And this is known as methyl carbocation. Tertiary. Primary carbocation, secondary carbocation, tertiary carbocation. Okay. Similarly, if you have a negative charge instead of a positive charge, you will similarly call it a primary carbanion, a secondary carbanion, and a tertiary carbanion. So this is methyl carbanion. This is 1 degree or primary carbanion, and this is 2 degree or secondary carbanion, and this is 3 degree or tertiary carbanion. Why 1 degree? Because there is only R group. Why 2 degree? Because there are only two R groups. Why 3 degree? Because there are only three R groups. Okay. Similarly, if you have radical, it can be a methyl radical, it can be a 1 degree radical, that is R CH2 dot. There might be a 2 degree radical, and this one is a 3 degree radical. The methyl radical, this is 1 degree or primary radical. This is 2 degree or secondary radical. This is 3 degree or tertiary radical. बोझा गया? हाँ सर। आया सबको समझ में? क्षितिज समझ में आया? हाँ सर। ध्रुव बुझते পেরেছো? Yes sir. Okay. Now I will compare the stability of these species. Okay. I'll compare this in case of carbocation. I'll compare this in case of carbanion. Similarly, in case of radical as well. Okay. As you can see,
With the increase in number of R groups, the amount of plus I effect increases. In case of carbocation, R group contains plus I effect, right? So plus I effect means the ability to donate the electron towards the carbon. The ability to donate the electron towards the carbon. So R groups are donating their electron density towards the carbon, and as a result, the electron density of the carbocationic carbon gradually decreases. Hence, they are becoming more and more neutralized and hence more stable. So what is the explanation? Let's write it over here. Let's write it over here. See, as we move from left to right, the electron density over the carbocationic carbon কি হয়? Increase করে, increases, and hence they become more neutral, and hence the stability increases. The stability increases. Understood? বোঝা গেল এটা stability of carbocation? তাহলে stability will be increased for those elements which will have a neutral center. Okay, neutral things are more stable. It is quite obvious. Neutral things are obviously more stable. So what happens in case of carbocation? If you move from left to right, কে বলো কে आंसर দিতে চাও? কার্বন আয়নের ক্ষেত্রে কি হবে? কে आंसर দেবে বলো? ধ্রুব এটার आंसर দেবে? ধ্রুব কি এটার आंसर দেবে? হ্যাঁ, তোমার কি মনে হয় তুমি সেটা বলো না। স্যার ডিক্রিজ করবে। কি হবে? ইনক্রিজ কি ইনক্রিজ করবে? স্টেবিলিটি ইনক্রিজ করবে। আচ্ছা, স্টেবিলিটি তো পরে, আগে বলো কার্বনের মাথায় যে চার্জটা আছে সেটা ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে? R group কি করবে? What the R group will do? The R group will donate the electron density towards the carbon ionic carbon. In case of 1 degree, there is only one R group. So that R group will donate its electron density towards the carbon ionic carbon. In case of a 2 degree, two R groups are there. So they will donate their electron density towards the carbon ionic carbon. And in case of the 3 degree, there are 3 R groups. So similarly, they will also donate their electron density. কি হচ্ছে এখানে? The electron density is more. The neutralization is less. Right? So obviously the stability is less. So as we move from left to right, the stability decreases. Due to increase in key plus R effect
containing alkyl groups. Isn't it? বোঝা গেল? ধ্রুবকে sir. জিজ্ঞেস করছি, ধ্রুব বুঝতে পারলে? Yes, In sir. case of carbocation, the stability increases. In case of carbon ion, the stability decreases. What happens in case of radical? The radical follows the same pathway like the carbocation. So as you move from left to right, the stability increases. So 1 degree is less stable, 2 degree is more stable, 3 degree is further more stable. Okay, methyl is the least stable radical. Now, what is the reason behind it? What is the explanation behind it? The explanation is quite simple. Actually, not that simple also. To explain this, we need to know a concept. And that concept is known as hyperconjugation. Okay, hyperconjugation or no bond resonance. Let's have a quick discussion on hyperconjugation or no bond resonance. So hyperconjugation is basically a special type of conjugation. Okay, hyperconjugation is basically a special type of conjugation. Okay, in that case, we assume that the alpha carbon containing hydrogen, rather the hydrogen which is present with the alpha carbon, that is the alpha hydrogen itself only, the bond of CH bond breaks, okay, and gives us the stability. The more number of alpha carbon is there, rather the more number of alpha hydrogens are there, the more will be the number of hyperconjugation, the amount of hyperconjugation will be more, and hence the compound or the particular substance is more stable. For example, let's have a look at this carbocation CH3 dot CH3 CH2. Okay, I'm discussing carbocation, so let's take carbocation. This is the carbocation. Okay, now which one is the functional group? This carbon containing CH2 plus, this carbocation is the functional group. And which one is the alpha carbon? The carbon which is adjacent to this functional group, here it is the carbocation, is the alpha carbon, and the hydrogen attached with the alpha carbon is the alpha hydrogen. So this is alpha hydrogen. So this alpha hydrogen breaks and gives a double bond here like this. Remember, this hydrogen is not acidic. Okay, similarly there are two more alpha hydrogens. What are the alpha hydrogens? These are the alpha hydrogens. So basically in this case you have 3 alpha hydrogens, so you have got 2 more hyperconjugation. Two more hyperconjugation. Another one is this one. So this is called hyperconjugation. The more number of hyperconjugation is there, the more stable will be the compound. So in this 1 degree carbocation, this is basically a 1 degree carbocation, right? You have got how many alpha hydrogens? Only 3. So that's why you have 3 hyperconjugation. 1, 2, 3. Just have a look at the secondary carbocation or a 2 degree carbocation. This is CH3, CH2, and CH2 plus. Okay. Okay.
Understood? Yes, sir. Oh, this is I have already written, na? 1 degree. Just a moment. This is also actually 1 degree. This is 2 degree. This is 2 degree. Right. 2 CH3 groups are there. So that's why 2 degree. So how many alpha hydrogens are there? How many alpha hydrogens are there? 6. 6. So how many hyperconjugations you will get? 6. 6. Which is more than the 1 degree. This is 2 degree. And what about a 3 degree? What about 3 degree carbocation? Just have a look. This is a 3 degree carbocation. Okay. Now how many alpha hydrogens are there? Just look at it. 9. 9. So it is quite obvious the number of hyperconjugation or the no bond resonance is more in case of a 3 degree carbocation. So obviously with the increase in hyperconjugation the stability also increases. So this is another reason why 1 degree carbocation is comparatively less stable compared to 2 degree, and 3 degree. 3 degree is most stable. Why? Obviously due to the presence of 3 alkyl groups. That is another reason. Inductive effect factor, and this is the factor from hyperconjugation, because there is more alpha hydrogen. So due to more number of alpha hydrogens, the stability is more. Understood? With increase in alpha hydrogen, the hyperconjugation increases, and hence the stability increases. Okay. So if you get a question like to compare the stability of between the carbocations 1 degree, 2 degree, 3 degree, or methyl also. So you can give any one of the explanation, like the inductive effect explanation as well as this hyperconjugation also. Okay, both are correct. Both will give you a same answer. Understood? Yes, sir. Any doubt? Anyone? বলো, কারো মনে কোনো ডাউট? Yes, sir. No, sir. সৌভিক, না স্যার। সৌভিকের মনে কোনো ডাউট? না স্যার। Okay. So whatever we have done, we have completed the theoretical portion of this chapter. Okay, like nomenclature and all. Small things are left, like aromatic compounds and all. Okay, some examples of aromatic compounds. These things we will discuss in the next chapter, that is hydrocarbons. Very soon I will start the hydrocarbon chapter. Okay, and another thing I need to tell you, this chapter has got a second part, that is the separation techniques. Did you open the book NCERT? Yes, sir. If you open the NCERT book, you will find another portion of this chapter, that is separation techniques. Okay, like the separation techniques that you have already learned in class 9. These crystallization, distillation, fractional distillation. Okay, these things.
centrifugation, and these separation techniques. So chromatography is also there, and 2 or 3 more techniques are there. Okay, so as of now, you don't have to read this part, that is the separation technique part. So what I will do, I will wait for the CBSE's syllabus deduction. Okay, hopefully by this month we'll get the syllabus by CBSE, and according to that we will continue. Understood? স্যার আমাদের বলে 2টা পরীক্ষা হবে হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি এরকমই কিছু একটা, মানে শুনতে পাচ্ছি না, আমি এমসিকিউ। কালকে বসে বসে, কালকে না, আমি শুনেছি এটা জমে বেরিয়েছে তবেই, বাট কালকে আমি যে সিবিএসসির সার্কুলার যেটাকে বলে, আমি সার্কুলারটা বসে বসে পড়লাম, ঠিক আছে? তো বড়ই অদ্ভুত একটা সার্কুলার। কেন অদ্ভুত? দ্য রিজন ইজ CBSE has told that they will take 2 exams. One is term 1, another one is term 2. Okay, so term 1 examination will be term 1 exam will be an MCQ type examination, and it will cover the 50% of your syllabus. Okay, and similarly term 2 exam will also contain the 50% of your syllabus. Now the thing is that if situation comes under control, the term 2 exam will be an offline written exam. Okay, but the highest probability is that the term 1 is going to be an MCQ type question. Okay, MCQ type exam. So obviously you do not know the syllabus. Nobody knows the syllabus, right? So as of now we cannot proceed according to the MCQ type, right? But for the second term, you don't know whether it will be an MCQ type exam or it will be a descriptive exam. So it is not going to be very easy. Okay, it is going to be very difficult because you don't know how to prepare. So obviously you'll have to prepare in a normal way. But the only nice thing is that for the second term, the pressure of syllabus will be little bit less. Okay, এটা তো ক্লাস 12 এর জন্য না, আমাদের তো 10-12 এর জন্য বলেছে, ঠিক আছে? এবার দেখো ইন জেনারেল কি হয়, 10-12 এ যেভাবে এক্সাম হয় 9-11 এও ঠিক একই ভাবে এক্সাম হয়। বুঝতে পেরেছো? তো এখনো অবধি কোনো কিছু ফাইনালাইজ হয় না। ওকে, তো ধরে নেওয়া যেতে পারে তোমাদেরও হয়তো এভাবেই এক্সাম হবে, দুটো পার্ট করে দেওয়া হবে। এবার দেখো সিলেবাস যখন সিবিএসই বার করবে, CBSE will make a syllabus for both 9-10 and for 11-12. For both 9-10 and for both 11 and 12. They will not make separate syllabus for 9 and 11, 10 and 12. It is not possible for CBSE. So obviously এটা এক্সপেক্ট করতে পারো যে ওদের যেভাবে এক্সাম হবে তোমাদের এক্সামটাও মোর অর লেস একই রকম ভাবে বা একই টাইপে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। কি হবে কি না হবে বলা মুশকিল, খুবই কমপ্লিকেটেড। বুঝতে পারলে? একবার বলছে এক্সাম হবে, একবার বলছে যদি না হয় তাহলে ওটা হবে, যদি এটা না হয় তাহলে ওটা হবে। যদি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তুলে দেয় তাহলে টার্ম 2 এর এক্সাম মার্কস প্রায়োরিটি পাবে, যদি প্যান্ডেমিক না ওঠে তাহলে দুটো একসঙ্গে প্রায়োরিটি পাবে, বা কিসব আরো লিখে রেখেছে, মানে ঠিক আছে, ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড। যাই হোক, তো পরেরটা পরে দেখা যাবে। অ্যাজ অফ নাও তোমরা এগুলো পড়ো, মানে এগুলো দরকার। এই বছর না হলে সামনের বছর তো তোমাদের লাগবেই। এই বছর তো অবভিয়াসলি লাগবে, আর সামনের বছর অবভিয়াসলি লাগবে। যে দুটো চ্যাপ্টার অর্গানিক কেমিস্ট্রি, একটা চ্যাপ্টার অলরেডি আমরা ডিসকাশন শেষ করেছি। We have to discuss some question answers that we will be discussing in the next day. And the next chapter, that is hydrocarbon, this is very important. মানে এতটাই ইম্পর্টেন্ট আমি বলে বোঝাতে পারবো না। ক্লাস 12 এ উঠে গেলে নিজেই বুঝতে পারবে যে কেন আমি কথাটা বলেছি। এই দুটো চ্যাপ্টার মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট।
প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের মধ্যে এগুলোর কনসেপ্ট কাজে লাগে। ওকে, ঠিক আছে? পিপল প্রিপেয়ার yourself and don't focus exam related syllabus related things I will discuss. Okay, when আচ্ছা time স্যার, we will discuss. বলো। ওই যে তুমি কোন জায়গাটা বললে পড়তে না, ওই যে টাইপস অফ অর্গানিক রিঅ্যাকশন এন্ড মেকানিজম, ওখানটা? না, ওটা পড়বে, এখনই লাগবে না, ওটা পড়বে, ঠিক আছে? পড়বে ইন দা সেন্স ওইভাবে পড়ার দরকার নেই, আমিও কিন্তু পড়াইনি, ঠিক আছে? টাইপস অফ অর্গানিক রিঅ্যাকশন এন্ড মেকানিজম যেটুকুনি আমি পড়িয়েছি, যেটুকুনি আমার পিডিএফ তোমার কাছে আছে, সেখান থেকে তুমি পড়বে। আর এনসিইআরটি থেকে দেখে 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 পড়বে। এবার এনসিইআরটি তে তুমি দেখবে আমি যা যা পড়িয়েছি সেগুলো আছে, প্লাস আমি তোমাদের কিছু এক্সট্রা জিনিসও পড়িয়েছি। Extra things you will learn from the PDF, and obviously you will follow NCERT. Okay, NCERT is your textbook, and whatever I am giving you is a reference. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। যেটা তুমি বাদ দেবে এই চ্যাপ্টারে আপাতত, মানে পার্মানেন্টলি বাদ না কিন্তু, আপাতত বাদ দেবে, দ্যাট ইজ সেপারেশন টেকনিক্স। দেখো সেপারেশন টেকনিক্স আছে, আচ্ছা ওকে? সেপারেশন টেকনিক্সটা বাদ দাও, বুঝতে পারলে? বাদ দাও হ্যাঁ মানে স্যার। একদম বাদ না, কিন্তু যদি সিবিএসই ওটাকে ডিলিট না করে আমাদের পড়তে হবে ওটা। ওকে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তো আজকে এত অবধি হবে। আমি তোমাকে পিডিএফ তোমাদের প্লাস তোমাদের রেকর্ডিং একটু পরে আপলোড করে দিচ্ছি। ওকে, ওকে স্যার, চলো তাহলে রাখছি। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। স্যার ক্লাস বাই।